process of economic liberation and greater integration of the ASEAN member states, Vietnam's direct overseas investment has been increasing over the last decade. According to the Foreign Investment Agency of Vietnam, there are 709 overseas investment projects licensed, with the total nominal capital of more than $29 billion US. 305 projects are located in the lower Mekong region, which account for around 50% of the total overseas investment. Capital from Vietnamese investors accounts for over $12 billion US. The lower Mekong region receives the largest portion of this investment capital. Cho đến nay thì Việt Nam đã đầu tư ra 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng khu vực tiểu vùng Mekong, Việt Nam đã đầu tư trên 50% số vốn và số dự án tại khu vực này. Đây là một kết quả tôi cho rằng chiếm một cái vị trí hết sức quan trọng trong hoạt động đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài. Đối với Campuchia thì Việt Nam đã đầu tư 120 dự án với cái tổng vốn đầu tư là 2,6 tỷ đô la. Hiện nay Campuchia đứng vị trí số 2 trong cái tổng số 160 quốc gia vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư của Việt Nam. Lào thì hiện nay Việt Nam có 222 dự án với cái tổng vốn đầu tư là 3,9 tỷ đô la. Và Lào đứng vị trí thứ nhất trong tổng số các quốc gia mà hoạt động đầu tư của Việt Nam tại Việt Nam. Ở Myanmar thì Việt Nam có 7 dự án với tổng vốn đầu tư là 460 triệu đô la và đứng vị trí thứ 6 trong tổng số các quốc gia mà Việt Nam có hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Thái Lan thì có 7 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 50 triệu đô la, đứng vị trí thứ 29 trong tổng số các quốc gia mà Việt Nam có hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Thực tế các hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam ra khu vực Mekong mở rộng thì đã có những cái đóng góp rất là tích cực cho hoạt động phát triển kinh tế xã hội của Lào, của Campuchia và được chính quyền các cái nước sở tại đánh giá rất là cao. Bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh thì các doanh nghiệp Việt Nam đã có những đóng góp hết sức tích cực cho cái hoạt động về phát triển xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cũng như là phát triển hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các cái trường, các cái đường, các cái công trình cấp thoát nước và đặc biệt là các cái công trình mang tính xã hội như là các cái trường học, các bệnh viện cũng như là các cái khu tái định cư của người Việt Nam, khu tái định cư cho các cái dự án của Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam tại các nước sở tại. Các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài thì chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực mà doanh nghiệp có thế mạnh, trong đó đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, lĩnh vực trồng cây công nghiệp. Đây là một cái thế mạnh của Việt Nam trong hoạt động đầu tư ra nước ngoài và cũng là cái tiềm năng lớn ở khu vực Mekong mở rộng. Thứ hai là lĩnh vực liên quan đến các cái hoạt động sản xuất quy mô vừa và nhỏ đối với các cái hoạt động cung cấp các cái hàng hóa thiết bị cho các cái khu vực đồng nông thôn hoặc là các cái dự án liên quan đến các cái hoạt động trong lĩnh vực về khoáng sản, về thủy điện. Và đây cũng là một cái tiềm năng rất lớn trong cái hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và các nước trong khu vực. Doanh nghiệp Việt Nam phải chấp hành 3 cái hệ thống pháp luật khác nhau. Một là các cái pháp luật của nước Việt Nam, khi đầu tư ra ngoài thì các doanh nghiệp phải chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam. Cái thứ hai là các quy định của pháp luật nước sở tại. Khi anh đầu tư sang các nước sở tại thì anh phải chấp hành các cái quy định của pháp luật nước sở tại. Và cái thứ ba là các cái điều ước, các cái thỏa thuận quốc tế song phương, đa phương để khi các doanh nghiệp Việt Nam phải tuân thủ các quy định đó. Và như vậy thì khi triển khai các dự án thì doanh nghiệp Việt Nam phải chấp hành đầy đủ các cái hệ thống pháp luật này. The shift of investment to overseas markets can probably be considered as an indication for Vietnam's deeper integration into regional and global process. However, as recognised by the Ministry of Planning and Investment, Vietnam's ODI remains a number of shortcomings and limitations. In addition to economic risks, business environment, local laws and cultural settings, there are many social and environmental aspects that investors and companies may not be fully aware. ADB cũng là một nhà tài trợ rất lớn hỗ trợ phát triển cho chính phủ Việt Nam. Hàng năm thì ADB có rất nhiều cái dự án hỗ trợ cho chính phủ phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông, năng lượng, về nông nghiệp, vân vân. Thế thì trong những cái dự án của mình thì ADB đặc biệt quan tâm đến những cái vấn đề tác động của những cái dự án đó về môi trường và xã hội. Ngoài những cái mà lợi ích của dự án mang lại thì những vấn đề tác động môi trường, vấn đề về xã hội, về tái định cư, ảnh hưởng đời sống người dân thì
ADB đặc biệt quan tâm. Thì ADB có một chính sách riêng, chính sách về an toàn riêng, trong đó có chính sách an toàn về môi trường, an toàn về xã hội và an toàn về dân tộc thiểu số. Trong những chính sách này thì ADB yêu cầu tất cả những dự án được ADB tài trợ cũng như những dự án ADB quản lý tại Việt Nam đều phải tuân thủ những chính sách của ADB. Chúng tôi thấy rằng là trong những cái chính sách này thì nó cũng có một số cái khác biệt với chính phủ. Trong cái như đánh giá tác động môi trường và những cái do vậy là các cái dự án này đều phải được yêu cầu áp dụng theo cái yêu cầu của ADB. Và ngoài ra thì trong chính sách của ADB thì chúng tôi cũng có hỗ trợ cho việc nâng cao năng lực của chính phủ trong cái quản lý về an toàn môi trường cũng như vấn đề xã hội, thông qua cái việc mà hỗ trợ cho điều chỉnh những cái chính sách, những cái quy định của chính phủ cũng như nâng cao cái năng lực cho các cái cán bộ của chính phủ trong việc thực hiện những cái chính sách an toàn về môi trường và xã hội. Khu vực như chúng ta biết thì có một cái tiềm năng về đầu tư rất lớn hiện tại cũng như trong tương lai. Những cái dự án chúng ta sẽ thấy có rất nhiều dự án sẽ được đầu tư tại tại khu vực này. Tôi cho rằng là các chính phủ phải đặc biệt quan tâm đến cái việc mà xem xét những tác động của những cái dự án đối với lại những cái vấn đề môi trường và xã hội, và chúng ta phải có một cái chính sách rất chặt chẽ và đồng thời chúng ta cũng có một cái kiểm soát nhằm làm sao là hạn chế tối đa những cái ảnh hưởng bất lợi mà những dự án đầu tư sẽ mang lại. Investment related to natural resources such as hydropower development, mining, timber logging and commercial plantation accounts for a major part of Vietnam's ODI. These types of investment projects often have negative impacts on living environment, ecosystems and local communities. It also means, though, that investors should look to further international standards, like those developed by the Asian Development Bank, by the World Bank, by the World Commission on Dams, that cover the social and environmental safeguards and have guidelines for how investors should behave. And so that means for investors to comply specifically with Lao laws in terms of resettlement and also compensation and environmental impact assessments, and then also taking care when people are being displaced to ensure that their lives are not only that people's livelihoods are not only restored, but that they, as per even Lao law, that their livelihoods are improved and that there is development for local communities. Also, I think clearly, if there are areas that are protected, national protected zones for forests, do not need development, destructive development like hydropower dams, like plantations, like golf courses. These are things that should not be built along the rivers and along the national protection zones that are crucial to people's lives and are critical to the livelihoods of people. On the other hand, NGOs and community development organizations can help to document villagers' perspectives and to promote the voice of the villagers themselves and to help
facilitate a dialogue between the investors and the community. ODI projects, especially those related to natural resources, could potentially create undesirable impacts back on Vietnam. If companies and investors do not fully comply with social and environmental requirements of host countries or are not able to resolve conflicts with local communities. Related to the investment, overseas investment that in our area, hydropower dam is more is from China and Vietnamese, and land concession, rubber plantation is most from Vietnam and Cambodia. Almost of the project that are set up in India is not really compliant to the environment impact assessment at all. They just consider to work with the government, official of the government, and they use their authority to work with the company and not consider to talk with the community. That's why many impacts to the local community. If our community complain to the local authority and the local authority said that it is over our capacity to find the solution for that, and it have a very big gap that the communication with transparency of information is not really work in our area. To me, I would like to suggest that all the projects should be more open and more, respect on the local community concern and the local community culture. I would like to suggest that before the project starting in this area, should be considered to talk, to discuss, open more space for our local community to involve in. The challenge for the future is how to improve the policy framework in order to minimise unwanted impacts from ODI projects, as well as to strengthen Vietnam's credibility and support the business sector to invest safely, effectively and responsibly.